skip that. Hey, what's going on everybody? It's PyLever136 and welcome to one of my favorite series, Yakuza Kiwami. This is the first game in the series. So we've already played Zero, and for those that have missed it, you can go back and watch that on YouTube, because I upload everything to YouTube so we can always rewatch it. But I want to get into this one, which starts some of my favorite series of games. Zero was not my favorite, but this one is one of the few ones that I enjoy. We'll see what happens. I have already played and beat and platinumed this game, and I'll even pull that up on my profile that I platinumed it on. But for now, let's just play the game, see if we can enjoy it. System data found. Not entirely surprised. Chapter 1, October 1995. Fate of a Kinslayer. The previous day, September 30th, 1995. Late night. Shinji Takanaka of the Dojima family. Kazuma Kiryu, Lieutenant Advisor of the Dojima family, a Tojo clan subsidiary. Go to Peace Finance. Alright, yep. Yeah. So, the Yakuza games are notorious for having very long cutscenes. I will be dropping Randy out of the stream when they show up. I try not to speak during them so we can all enjoy them. But, yeah. If there are any questions, comments, or concerns, please let me know. You just press R2 to follow Shinji.
So now we're back in Kamurocho, years later. Barkeep closes it on a whim. For now, we're just gonna do the main story stuff. There'll be time for all the extra stuff later. This will also end up being a lot of reading for a lot of people, because I'm not going to talk over anything that's voiced, even if it's in Japanese. Alright, now we get into the core gameplay of Yakuza. Yep, rush combo. But we already have the dragon style unlocked. Oh man, I am actually so excited to get into this. Press triangle during a rush combo to deliver a finishing blow that knocks down enemies. The knockdown effect varies based on the number of times square has been pressed. That's always one of my favorites. Press circle near an enemy to grab them. If an enemy is guarding to block attacks, grab them, and an attack to deal damage. Circle does different grabs, then you can press circle and square just to do punches. Press circle near a weapon with the down icon to pick it up, then attack with it by pressing either square or triangle. Weapons have various properties and special powers, so if you see one nearby, grab it. The health gauge on the top left indicates Kiryu's health. The game will end if it is fully depleted, so keep an eye on this gauge at all times. If the gauge flashes red, that means Kiryu is in critical condition and should try to recover his health immediately. Standard health recovery message: use disposable recovery item and eat some food at a restaurant. Training session has been complete. Now make these peace financial loan sharks shut up and pay. Alright. Although, to be fair, it's a lot of the same. Right now, I'm just going to be mashing square and triangle until... And then you can see the durability of the weapon you get. Oh.
Defeat 5 enemies in dragon style. 1 CP. すみません。もう勘弁してください。兄貴、回収しました。約束の額だ。悪く思うな。 When you don't pay your debts, collect the money owed. 兄貴、ありがとうございました。でも、これでついに桐生組の立ち上げですね。風間のおやすさんも言ってました。兄貴になら安心して組任せられるって。まだ決まったわけじゃない。あんまりはしゃぐな。はい。そういえば、この後セレナで錦のおじきと会うんですよね。今日は裏口からしか入れないみたいですよ。天下一通りの小道入って。分かった。俺、しばらく薩の連中が来ないようにここで見張っておきます。半分の1億円は後で依頼先に俺が届けておきます。安心してください。ああ、頼んだぞ。 You can obtain completion points by completing tasks on the completion list. Check out the full list on the pause menu under the completion list. There's a lot to do, from things you'll do naturally by playing the games, and things you'll have to work at to complete. Talk to Bob Utsunomiya under the Tenkaichi Street Gate to exchange your CP for rewards. There are many useful benefits to unlock, such as extending your dash duration or obtaining rare weapons, so don't hoard your CP. Kind of like in Zero. We can still talk to him. If you're looking for Serena, yep. Alright. We're gonna just go ahead and get there. Yakuza. Some Yakuza on Yakuza crime here. Guard. Guard against an enemy's attacks by holding L1 to block. Stronger blows will break through blocks, and guarding will not stop bullets or blades, but most attacks are blockable. Block. Block. Come on. Oh, see, that was my bad. Attacks can also be evaded using X to quick step. The left stick determines the direction of the quick step, but this technique requires more precise timing than guarding. Okay. Fill the heat gauge. The red gauge at the top left corner is the heat gauge. Fill up the heat by landing attacks on enemies. Kiryu starts to glow with a colored aura while in heat mode. It signals Kiryu is ready to use special heat actions. Look for the heat icon to appear in the upper right to indicate a heat action can be used. Use heat action to display the Dragon of Dojim's power. That one wasn't that bad. But if I throw that, I bet you I can grab him and do one. Yep. I know I'm pressing the button so fast, it's kind of instinctual, but it's the little blue flame that shows up in the top right corner. Let's knock him down, and then do it again. You really don't get a lot of time to activate your heat, so it's good to pop it as soon as you see it. Goro Majima, captain of the Shimano family, patriarch of the Majima family.
ですから。ま、ええわ。お前もこう思ったらこれくらい厳しくしつけせなあかんで。ウル。へい。はい、覚えておきます。でもでもなんや。俺は俺のやり方でやらせてもらいます。どんなやり方でやるっちゅうんや。俺はちゃんと筋が通ったやり方を貫きます。なんや、踊れは俺に喧嘩売っとんのか。やろ一応やっとるか。いいえ、兄さんとここで喧嘩をする理由はありません。筋が通らない。よっしゃ、これで俺と喧嘩する理由はできたな。俺が兄さんをムカつかせたんなら謝ります。なんやと。根性あんねやったら殴り返してくけ。気は済みましたか。その強がり、どこまで続くかな。アホくさ。筋通すなんぞ言うて無理しとるだけやないか。痩せ我慢っちゅうやつや。世の中筋の通らんことばっかりや。そんな意地張っとったら体が持たんで。どう取ってもらっても構いません。ですが俺は自分の考えを変えるつもりはありません。何があってもか。ええ。わかったわ。ほな、お前のその覚悟見届けさせてもらうで。四六時中ずーっとな。でももし筋が通っとったら俺との喧嘩買うてくれるか。その時になってみないと。よっしゃ。ほら、どないしてお前をマジにしたるか早速作戦会議せな。行くでお前ら。へえ。ほなまたな、キリュウちゃん。楽しみにしとってや。ワクワクするで。Man, I love Majima. あと少しで兄貴にやられるとこでした。桐生のおじき、ありがとうございました。もう大丈夫なのか。はい、いつも真島の兄貴に鍛えられてますから。Alright, well, yeah, Majima is still one of my favorite characters. One. Really? Is it the first one? I don't remember it being up, down that low. 相変わらず静かだな。あなたたちがいちゃ怖くて飲めないでしょ、普通のお客さん。だから今日は貸し切り。レーナ、ユミは今買い出しに行ってるの。どうせまた腹減ったとか言い出すんでしょ。違いね。どうなんだ、桐生組の立ち上げは。Akira Nishiyama of the Dojima family. まだ決まったわけじゃない。組長が決めることだ。組長も嫌とは言えねえよ。風間の親父がもうその気なんだ。堂島組はあの人で持ってるようなもんだからな。そこ行くと堂島組長は昔の自慢とメンツの話しかできやしね控えろ、錦。
またおめえに先越されちまったか。なあ錦、お前妹はどうなんだ。来月もう一度手術だ。多分次で最後になる。最後。体が持たないそうだ。これでダメならもう。そうか。あ、来てたのね。ユミ、ちょっともう酔ってるの？私も入れなさい。どうぞご遠慮なく。ごめんね、気持ちだけもらっとく。あら、こりゃユミちゃんに振られちゃったかな。ごめんね。おい俺らだってお客さんだぞ。ごめんごめん、最近よく来てくれるお客さんなの。いつものでいい？おう。例のしのぎうまくいきそうか。え？ああ、裏カジノか。イカサマやって課題から金をむしるのはどうも性に合わねえっつうか。何言ってんだ。自分の組持てるかどうかの正念場だぞ。ここでドーンと稼げば間違いなしだ。堂島組内桐生組、天下の登場界の三次団体だ。迷ってんじゃねえよ。俺は一応射程頭補佐だぞ。今でも十分立派なもんだろう相変わらずだなお前は。射程頭補佐だなんて名ばかり。邪険にされることもねえが、かといって出世の本筋でもねえっつう微妙な立ち位置だ。そんなお前が風間のおやっさんの後押しでようやく掴んだチャンスなんだ。死に物狂いで物にしなかったら意味ねえぞ。このままいったら一生飼い殺しだ。極道であるからにはやっぱり自分の組を持ってこそだろう。違うか。そうお待ちどうさま。ねえねえ、さっきお客さんと偶然誕生日の話題になったんだけど、今度ユミちゃんの誕生日でしょ。二人はちゃんと準備してあるの？プレゼント。だな。え？ああ、そういえばもうそんな時期か。バカ、お前忘れてたのかよ。いや、最近忙しかったからさ。そういう錦山君はもう何か用意してるの？もちろんユミに似合いそうなピンクダイヤのネックレス。まあ、なんだか高そうね。まあな、何ヶ月も前から予約していてやっと手に入ったんだ。実は今日渡そうと思ってちゃんと準備してあるよ。あら、そうだったの。それじゃあパーティーしましょうよ。お、それならいいケーキ屋知ってるから俺買ってくるよ。本当？助かるわ。お願いね。キリュウちゃんはどうするの？また今度ってわけにはいかねえか。そんなのダメよ。まだ間に合うから今すぐ用意したら？そんな急に言われてもな。ねえ、それじゃあ指輪なんてどう？え？指輪か。いいんじゃねえの。さすがレイナ、無難なチョイスだ。それはどうも。どんな指輪がいいんだろそれくらい自分で考えろよ。俺は手伝わねえからな。そう難しく考えなくても気持ちがこもってれば何でもいいのよ。
てさっぱりわからねもうしょうがないわね。あ、それじゃああれなんてどう？え。あれってフランスの有名なブランドの指輪なんてどう？この前ユミちゃんと一緒に雑誌見てたら彼女も欲しいって言ってたわ。ほう、ねえ、それにしてみたら？そうだな。よし、それにしよう。Yumi's birthday, huh? I completely forgot. Around here, the best place to buy a ring would probably be La Marche on Showa Street. I should head over there now. Get the ring. The best part is, I remember where that is. So, this is actually the remaster of the first one. Hey, look, it's Bob. And so, there's a lot of stuff about the remaster that was changed, and this little section here where you go to get the ring, if I remember correctly, was not actually in the original. But the original was also a PS2 game, and, well, yeah. PS2 games are not meant to have a whole lot of data. Alright. Le Mariche. いらっしゃいませ。何かお探しですか？ああ、なんか女物の指輪でフランス製のやつが人気だって聞いたんだが。ああ、それならこちらでございます。ほう、これが。今非常に人気でして、こちらが最後の一品なんですよ。今を逃すと次回入荷はいつになるか。よし、これをくれ。かしこまりました。贈り物でよろしかったでしょうか？あ、誕生日プレゼントにな。それでしたらサービスでお相手のお名前を刻印することもできますが。それじゃあユミって入れてもらえるか。はい、承りました。 Jesus. Engraved platinum ring. That's a lot of money. Wondered if they did the engraving right there. I mean, it's not like engravings are hard. You got the little finger engrave tool. Just Good. How about the ring? Raina said something. This is something you wants. Hope she likes it. Better head back to Serena. And they've already blocked off certain areas on the map. Gotta make sure everything is streamlined. Or get your railroaded into the story. Oh yeah, I don't have any kind of stamina for running. It's almost like real life. おっと、ごめんよ。Huh. The ring is missing. You lost engraved platinum ring. Damn. Must have been that guy. Get the ring back. Well, where'd that guy go? もしかしてあなたもすられたんですか？ああ、ひょっとしてあんた。ええ、私もすられてしまいました。あのスリ師は隠れるのが上手でなかなか見つからないんですよ。路地の隙間とか自販機の裏とか。そうか。さっきそこの路地から天下一通りの裏路地へ走っていくのは見えたのですが、それっきりで。Alright. なるほどな。だがどこに隠れていようが絶対に探し出して取り返してやるぞ。もしも見つけたら私の仇も取ってください。Avenge me too. Tenkaichi Alley, huh?
Some strange man in a coat just started off into that alley. What was that all about? To this alley, huh? Oh, right here. Hmm? Isn't that the pickpocket? おいお前盗んだ指輪を返せ。バレたか。おいちょっと待て。逃げ足の速いやつだ。あ、財布がない。あの男スリだったのか。 He even picked pockets while he runs? He's good, but now he's really on my shit list. Look left and look right. Well, he's been hiding in some alleys. Let's check back here too. Nope. Nobody back here. Nobody under that vending machine. If we look at the map, we see that it blocked off that way. I didn't check up here. Have you seen anyone suspicious around here? Yeah, some guy bumped into me, then rounded the corner of this convenience store. What was that all about? Alright, good thing I didn't walk all the way down there. Rounded the corner of the convenience store. So he's around here somewhere. There he is. Hmm? He's hiding in plain sight. おいようやく見つけたぞ。指輪を返せ。くそ、また見つかったか。おっとそう何度も逃がさねえぜ。まさかここまで俺を追い詰める奴がいるとは。まあよいわ。何笑ってんだ。指輪を返して欲しければ一子相伝の暗殺権を受け継いだこのわしを倒してからにしろ。 Is that the best kind of, you got? Oh, besides the Dragon of Dojima, Kiryu is proficient in 3 other styles, each with unique characteristics. Brawler, a balance of offensive defense. Rush, focus on fast hits and quick evasion. Beast, go wild with destructive strength. Switch styles with the left, up, and right directional buttons. Wow. We're gonna do anything. We're gonna use Beast. I was about to say, all I gotta do is get near him and I can... Yeah. Smash it on him. Earn 10,000 XP. We are 10th of the way there. すいませんでした。もう暗殺権はやめます。スリをやめろ。さあ俺から盗んだ指輪を返してもらうか。それがもう手元にないんです。何どこへやったんだ。ちょっと前に質屋で金に変えちまいました。ふざけるな。今すぐ買い戻してこい。その言いにくいんですが、その金も宝くじ買うのに使っちゃいまして。なんだ当たってればいいんですがね。結果がわかるのはもっと先のことで。 Damn it. I need to go back to the pawn shop and buy it back now. How did he manage to buy the... Or, yeah. Pawn it off and buy lottery tickets that fast? But it's not like we have any money. We spent it all on the ring. So you can say just, you know, buy it back, but
Welcome. Can I help you? Engraved platinum ring for 120. Yep. なあ、その指輪俺のなんだ。はい。盗まれたんだよ。もともとは俺のなんだ。だから返してくれ。ああ、いるんですよね、たまに。そうやって騙し取ろうとする詐欺師が。違う。信じてくれ。本当に俺のなんだ。ヤクザの言うことなんか信じられるか。あんまりしつこいと警察呼ぶぞ。 Fine. I need to come up with that money somehow. Maybe I can ask someone in the family if they'll spot me. Well, how do I... Damn. Now I don't even have enough cash to buy it back. Do I know anyone who would loan me that much? Well... Shinji。こんなとこで奇遇っすね。兄貴もソープっすか。シンジ、ちょうどいいところで出会った。何も聞かずに金を貸してくれ。あ、はい、別に構いませんけど。兄貴が金に困ってるなんてよっぽどっすね。そんなに高級な店行こうとしてるんですか。すまんが時間がない。急いでくれ。あ、はい。Isn't that more? Maybe I was... I swear I read that wrong. It might have been the right amount. No, that was the right amount. Just when you don't put a comma in it, I can't read right. Hey, he went up in the price. おい、さっきと。またあんたか。頼む。これが最後の。うちなら買えるよ。そうだ。指輪が俺の。本物ならユミって。何を言ってもダメったらダメ。 This is ridiculous, but I need more money. Maybe Shinji is still in the area? Man, they really want to give him a hard time. I really need more money. I'm sorry, Shinji. Well, he was this direction. I don't think there's a need to go this way now. Okay. Well, that's where he was before. Poke our head out here. シンジ。あれ、兄貴、早くないっすか。ショートだったんですか。シンジ、すまん。また金を貸してくれ。もう一回行かなきゃならなくなっちまった。兄貴、そんなにハマっちゃったんすか。頼む。詳しいことを話してる暇がない。他のやつに取られちまうかもしれねえんだ。ああ、そうっすよね。わかりました。すまん。よし、俺も負けてらんねえ。今日はオールではしごするか。 For a soapland crawl. No, the ring is gone. さっきまであった。まさか誰かが買っていっちまったっていうのか。あんたやっぱり来たんだね。おい、ここにあった指輪どうしたんだ。そんなに慌てなくても大丈夫だよ。ちゃんと取り置いてあるからさ。本当か。いやあんたがとっても真剣な表情してたからさ、気になっちゃって。それでちゃんと指輪を調べたら
あんたが言った通り名前が刻印されてるじゃないか。だから盗まれたものだっていうあんたの話信じますよ。そうか。とにかくそれを売ってくれ。ああ、お代は結構です。盗品と分かったのに売買したらこっちも罪になっちまいますから。それにこういう仕事してるといろんな人を見るけど、やっぱり物を大事にしてくれる人の手に渡ってほしいんですよ。ありがとう。大事にしてくれるさ。きっとね。 Got engraved platinum ring. Ah. ユミちゃん、お誕生日おめでとう。おめでとうユミ。おめでとう。みんなありがとう。ほらユミ、プレゼントだ。なになに、開けてもいい？もちろん。うわー、すごい。いいのこれ？本当にもらっちゃって。当たり前だろ。ユミ、実は俺からもプレゼントがあるんだが。本当に？ありがとう。これなんだ。この指輪、カズマが私に。おいおい、なんだよそのダッセー指輪。安っちいデザインだな。ほら、そういうこと言わないの。私の名前が彫ってある。余計だったか。そんなことない。ありがとう。大事にするね。そうなんだ。そういえばもうすぐユミちゃんの誕生日じゃない？そうなの？じゃあ何かプレゼントさせて。例えば指輪とかどう？指輪か。嬉しいけどそれはちょっと重いかな。どういうこと？ほら、やっぱりそういうのって好きな人からもらいたいっていうか。何？誰かそういう人がいるわけ？やだ、違うの。そういうわけじゃないんだけど。ごめんね、気持ちだけもらっておく。あら、こりゃユミちゃんに振られちゃったけどね。ごめんね。おい、俺らだってお客さんだぞ。ねえねえ、私の誕生日はどうしてくれるの？さあな。じゃあ、キリュウちゃんからはネックレス、錦山くんからは指輪とか。なんだよそれ。別にいいけどさ。The previous day, September 30th, 1995, late night. I forgot how much time swapping they did at this one. Several hours later, October 1st, 4 o'clock p.m. おはよう、キリュウちゃん。疲れてたの？ずいぶん寝たわね。錦はどうした？錦山くんならもうとっくに出かけたわよ。キリュウには負けてられないからなんて言って張り切ってた？そうか。今何時だ？もう4時ね。そろ
そろ風間さんのところに行かないとダメなんじゃないの？ああ、そうだな。そろそろ行くよ。お前はどうすんだ？少し開店の準備したらお店閉めて外でお茶でも飲んでくるわ。そういえば、ユミは一回家に帰ったわ。もう少ししたら買い出し済ませて私と交代でお店に来るけど。そうか。じゃあまた今夜、軽く顔を出すよ。分かった、待ってるわね。Alright. And so the plot develops. I was gonna say thickens, but that's usually what you say when it gets, like, serious. So we know he bought the ring for Yumi, and Yumi wanted it because she's kinda in love. Alright. 桐生さん、桐生さん。なんだ、田村か。どうしたんだお前。いやー、ちょっと桐生さんに紹介したいやつがいましてね。青木と言います。実はこいつ、俺がいつも情報を流してる雑誌の駆け出し記者なんですが。雑誌？ええ、スパって言うんですけど、読んだことあります？俺が拾った情報を高く買ってくれるんですよ。で、今この町で一番生きがいいのはって聞かれたもんですから、旦那のこと。あんまり変なこと言いふらすなよ。はい、わかりました。今後ともよろしくお願いします。ああ。じゃあまたな。Alright, this is the family office. おう、来たか。失礼します。ああ、ご苦労さん。Shintaro Kazuma, patriarch of the Kazuma family, a Dojima family subsidiary. 今月分のしのぎです。お納めください。おう。 Osamu Kashiwagi, captain of the Kazuma family. また無茶したんじゃないだろうな。いえ。カズマ、お前が無茶すりゃ下の連中は歯止めが効かなくなる。もともと暴れたいってやつらの集まりなんだからな。桐生なら大丈夫ですよ。分別のある男です。それにな、親父だって昔は東条家一の殺し屋っつって。柏木、すいません。すまんが外してくれ。へえ。しかし文字通りの子供だったお前に組を任せる日が来るとはな。おやっさんがいなければ今の俺はありません。感謝しています。おい、そう固くなるんだ。はい。ひまわりには顔出してるのか？いえ、最近は錦も弓も行ってないみたいです。たまには行ってやれ。あそこの孤児院はお前たちのふるさとみたいなもんだ。ええ。おう。失礼します。桐生さんのお電話が新次さんからです。俺だ。真治です。レイナさんから兄貴に伝えてくれって。理由はさっき堂島組長がユミさんさらっていったんです。ユミか。なんで組長に？詳しくは分かりません。でも錦のおじけばをそれ聞いて組長のところに。錦が。で、場所は？劇場の横のビルの組長の事務所です。分かった。すぐに行く。おい、どうした？堂島組長が弓を強引に連れ去ったらしいんです。そうか。錦が一人で弓を助ける。まずいな。組長は気に入った女はどんな手使っても手に入れる人だ。そこに錦山が入っていったら何が起こってもおかしくねえ。俺、行ってきます。よせ。ここでお前まで行ったら3人ともただじゃ済まねえぞ。ここは耐えるんだ。せめて俺が手を回すまでお前は待て。
ユミと錦は兄弟なんです。俺に。だから今俺が行かねえと。カズマ。I didn't realize it was a continuation cutscene. Okay, that's why, because it wasn't. Patriarch Dojima's office? Why, it's north of the theater. Can't miss the Toto building. His office is right inside. I didn't actually mean to talk to you, but, you know, it's fine. I can't run for ever anyways. Yeah, I know where a lot of the stuff is. Not to mention, when you got a pink arrow kind of pointing you to the direction that you're supposed to be going on the map, makes things a lot easier. Because this right here is Theater Square. 奪った金返してもらおうか。悪いな。今急いでるんだ。このままじゃ引き下げれないんでね。腕っぷしのいいやつを雇ったよ。生きて帰れると思うな。覚悟しやがれ。 Peace Finance President Hirata again. Alright, well I'm still in beast mode. Let's go back to Dragon. Dragon is the kind of the end all be all. Like, it's the perfect mix of all of your different there we go. All your different classes fighting styles. Earn 10,000 XP. We're a fifth of the way there. Damn you. Yep, get out of my way, please. Alright, the Toto building is right here. I think it's right here, yeah. Yumi! Nishiki! 堂島組長。桐生組長がユミを無理やりだから撃っちまったんだ。カッとなっちまって何発も何発も。ユミユミ。おい、しっかりしろ。やっちまった。東上会の大官房。錦、ユミを連れて逃げる。何言ってんだ。おめえこそユミ連れて逃げろ。お前がいなくなったら妹はどうなるんだ。次の手術が最後なんだろう。そんな時お前がいねえと誰がいてやるんだ。だからお前はここにいちゃいけねえんだ。でもお前は。行け、錦。ユミを頼む。桐生。行け。And now we come full circle.
長と揉めて。いい加減にしろ。伊達君、もういい。よくはないですよ。 Makoto Date, Tokyo Metropolitan Police Detective. やつはこれから組も通って男なんですよ。こんな殺しやるわけねえ。誰かをかばってるんです。これはヤクザの構想だ。誰がやったかは問題じゃない。迅速な事件の解決、それが今求められる全てだ。刑事さん、俺の持ち物の中に指輪があります。そいつを若頭の風間に渡してくれませんか。申し訳ありませんでしたって伝えてください。虫が良すぎねえか、それは。分かってます。約束はしねえぞ。はい。Even as he's been thrown away, he's still thinking about that ring. 囚人番号1240、面会だ。俺は破門でいいのか、俊二。はい。自分の親殺したんだ。絶縁なんじゃねえのか。東上会3代目世良会長が破門にすると決めたそうです。どういうことだ。自分にも分かりません。ただ風間のおやつさんがこの破門状を兄貴に渡すようにと。堂島組はどうなる。風間のおやつさんが引き継ぐそうです。そう。時間だ。兄貴、ユミさんが行方不明なんです。事件の次の日からユミさん記憶をなくしてたんです。錦のおじきや兄貴のことも。で急に病院から姿を。すいません、風間のおやさんには口止めされてたんですけど。おい、時間だ。誰かちゃんと探しているのか。はい、錦のおじきや風間のおやさんが。聞こえんのか。俊二、弓を頼むぞ。錦にもそう伝えてくれ。はい、わかりました。Mm. なんだその態度は。ああ、そこ何やってるか。なんだよ、せっこいな野郎。うるさい、来い。たく物騒でいけねえな。おっと、こちらさんも物騒な面してるな。あんた自分の親分殺したってヤクザ。黙って食ってろ。さすが貫禄だね。堂島の竜、堂島組射程頭補佐桐生一馬。何やってんだよお前ら。登場会に幹部やったんだ。こんくらい想像してたろ。堂島組長がこの世で寂しいとさ。Inmate 1356 and 1458 and 1369 1528. I didn't get to see the last guy. This is the first time we're fighting someone who's using weapons. And he's doing a good job of being a pain. Like he's not even doing anything. Oh, and then he's gonna throw a fork at me? Fork that.
Kiwami means extreme. When a powerful enemy takes a certain amount of damage, they enter a state of rejuvenation to recover. If Kiryu is in climax heat mode at the time, he can use the essence of Kiwami. What is essence of Kiwami? A heat action only usable against powerful foes. The battle style you should use depends on the opponent. The enemy rejuvenation marked by an even stronger or getting close to the enemy with the correct style will generate a Kiwami icon in the upper right corner. Oof. We were already in the dragon style, so that didn't make it hard. 誰の命令だ。セラ会長だ。登場界三代目だ。なんだと。Things will never be the same. Complete chapter 1. Save data? Yes. New save data. Saving. 何が堂島の竜だ。あの野郎、絶対に生かしておけねえ。俺はまだ信じられないっすよ。あの桐生のおじきが親殺しをするなんて。何かの間違いなんじゃないですか。現行犯で逮捕されてんだ。間違いも何もねえだろうが。これから組立ち上げさせて堂島組に貢献してもらおうって時に何勘違いしたか知らねえ。組引っかきましょうって。組の方は風間の頭がまとめてくれてるからなんとかなりそうだが、頭の頭でどうけじめつける気だ。なんといっても桐生は頭のお気に入りだったんだからな。頭のお気に入りといえば錦山はどうしてるんですか。さあ見てねえが奴がどうかしたか。いやせめて捕まったのがあいつだったら話もこんなにこじれねえで済んだのにって思いまして。ちげえね。今からでもチャカ持たせて出頭させるか。だから現行犯だっつってんだろうがボケ。その役にも立たねえな。あいつ何のためにここにいるんだ。That's gotta be tough to hear. 嘘でしょ。嘘って言ってよ。だって錦山君言ったじゃない。大丈夫、俺がユミを助けに行くから心配するなって。それなのにどうしてこんなことになっちゃったの。錦山君助けてあげられなかったの。何もできなかったの。どういう意味だ。俺が役立たずだって言いてるのか。いや、そんなお前までそんなこと言うのかな。Chapter 2, December 5th, 2005. 10 years gone.
手紙だ。この10年で初めてだな。お前も明日で仮釈放だ。待ってる人間がいるってことか。おやっさ。Futoshi Shimano, patriarch of the Shimano family. Masaru Sera, third chairman of the Tojo clan. おい、てめえの裁量で幹部会とやらどういう了見だ。錦山。 Akira Nishikiyama, patriarch of the Nishikiyama family. 直系組長の皆さんがいるこの場で3代目に伺います。東都銀行の貸金庫にあった国の金100億盗まれたってのは本当ですか？おい、今のが下手な作り話やったら円弧やすまん話やで。三代目、その情報どうからだ？関西5代目近江連合の寺田です。この件はしっかり裏取って話すつもりだった。なら100億は。ああ、ふざけんな。登場会25000死に物狂いでかき集めた金や100億言うとらどんだけの血流れてるか分かっとんのかよ。島野、てめえ誰に向かって口聞いてんだ。この件は登場会本部預かりにさせてもらう。今日はご苦労だった。おい、待てや。そんなんで納得いくか。会長、三代目会長。Now that I'm a little bit older, I understand things a little bit better. 10年。お前のいない10年で登場会はすっかり変わった。お前を迎えに行くこともできん。錦山のこと、弓のこと、お前と会って話したいことは山ほどある。伝えなければならないことも。スターダストという店がある。その店のオーナーをしている和樹という男に会ってくれ。話は通しておく。風間慎太郎。I wonder if Tamar the informant is still in town. I'm sure he knows enough to bring me up to speed. Maybe I can track him down.
Find the information broker. Yep, completion list, fulfillment, and all that is available now. Let's see, there's Stardust. おう I saw that. ちょっと待て。おお、やっぱりキリュウちゃんやったんか。真島の兄さん、ご無沙汰してます。この度出所してまいりました。お前がそろそろ出てくるらしいと聞いてな。こうしてここで張っとったんや。やっぱり俺の勘に狂いはなかったわ。どうして俺を？なーにアホなこと抜かしとんねん。約束したやないか。お前を四六時中見張るってな。そういえばそんなこともありましたね。それとお前と来たら殺しなんぞで10年も無所に入るよって。しゃあないから俺もお前を追って無所に入ったろかと思ったくらい。まあええわ。ほな早速俺と喧嘩しようか。そう来るんじゃねえかと思ってました。悪いが兄さんとここで喧嘩をする理由はない。筋の通らない喧嘩はしないと前にも言ったはずです。理由ならあり。何？昔のお前やったらさっきみたいに簡単に背後を取られることもなかったはずや。もし俺がその気やったらお前は死んでたで。ご忠告痛み入るが、それがあんたと喧嘩する理由とどうつながるんだ？今のカムロ町はそんくらい危険ちゅう。平和ボケした方がのんきにぶらつく場所やねん。せやから今のお前にこのカムロ町に足を踏み入れる資格があるかどうか俺が試してある言うとんねん。俺がその平和ボケしたアホだと？ああ、そうちゃうっちゅうんやったらガタガタ言うとらんで力で証明してみせろや。いいだろう。ならばその挑戦受けて立つ。 Alright. Goro Majima. Alright, let us switch over to rush mode, because he's got green health bar. So the health bar colors go orange, yellow, green, blue. Uh-oh, I feel a sneeze coming. And as you can see, our time in the slammer has given us a weak everything. So when you go to fight this first fight, you're really not actually supposed to win. It's not to say that you can't. I'm trying to see just how far I can go. So rush mode is much more like a persistent kind of attack here. Doesn't do a lot of damage. Uh-oh. Get up, get up, get up. Ooh, that one hurt. Alright, let's switch to Brawler. Nope, Brawler. And see if I can do more damage that way. Doesn't look like it, though. Because you can't block blades. Yep, that's it. GG's. Oop, oop, there we go. That was it. At least it's not game over.
ってしもうた。馬力もないテクニックもない。どこにでもおる勤め明けのしがないチンピラ。それが今のお前よ。そないな要素で生き残れるほど今のカムロ町は甘ないで。くそ。せやけど変わっとらんもんが一つだけある。その目や。お前の目はまだ光を失うとらん。お前は必ず昔のように、いや昔以上にごっつい男になれる器や。兄さん、ええか、お前がこの街を歩く限り俺はいつでもどこでもお前を見張っとる。突然喧嘩売られて死にたなかったら死ぬ気で昔のお前を、堂島の竜を取り戻してみるや。俺もこのままじゃ終われない。あんたを踏み台にして必ず這い上がってみせる。ほな期待しとるで、キリュウちゃん。And he meanders away. Upgrading abilities. Kiryu lost many of his skills while he was in prison, but those skills can be regained using XP to upgrade abilities from the pause menu. You can gain more experience by defeating enemies in battle, eating food at a restaurant, drinking at a bar, or by completing sub-stories. The Dragon of Dojima style that made Kiryu a legend cannot be regained by using experience points. Instead, you regain those skills through battle against Majima, who will attack you at various places around town. Beating him will deepen your connection and gradually restore those skills. Always keep weapons, armor, and healing items ready, so that when you're prepared to fight Majima whenever he appears. Yep, that sounds about right. So, that is called Majima Everywhere. You can upgrade some abilities. And the thing with the Majima Everywhere is it also was not in the main... Hey? おいあんた、見かけねえ面だが何してんの。お前に関係ないだあるんだよそれが。おっさんさ、どう見ても普通じゃねえよな。はい。何探り入れに来たんだ。I'm looking for Tamara, I'm not sniffing around, looking for Stardust. Well, we're not really sniffing around. 別に俺は関係ねちょっと待てよおっさん。話は終わってねえんだよ。ちょっと顔貸してもらうぜ。え。嫌だと言ったらじゃあ仕方ねえな。ちょっと痛い目にやってもらうぜ。Yeah, we get into some pretty regular fights now. For the most part, like I said, now that we are down to level 0, these fights are gonna take a lot longer. Which is fine. I actually really enjoy this style of gameplay. Oh. Our first heat move, not fully powered up. We'll throw him again. I was about to say he's not taking it, so I'm going to give it to him.
この辺で有名なやつは青木って記者だ。劇場前の広場に今日もいた。青木。分かった。お前もう下手な真似すんじゃねえぞ。Alright, we're free to move on from that. But yeah, the Majima Everywhere was a special thing that they put in for this one, where we get to fight Majima every like 10 steps in this game. Yeah, let's go ahead and get into another fight. I don't want to get stuck doing nothing the entire time I'm playing the game, you know? Sakakibara. Oh, he's a furred. It's too late to be a furred now, though. Alright. So it looks like every 1,000 or so. So let's go abilities. Let's go ahead. Heat action, tech, body. That's right. That's how this one goes. So let's go with... I really don't want... Let's not do this one. Start with HP. So all of these are ones that we can put our XP into. So 3, 10, 50, 85. It's about how things go. Oh, I saw that. Oh yeah, the coin locker keys. Man, I'm not gonna remember where any of those are. Alright, this guy is the guy we need to talk to. おい、お前。桐生さんですか？堂島組の？そうだ、覚えていてくれたか。実は久しぶりに町に帰ってきたな。お勤めご苦労様でした。10年長かったですね。お前、俺が無所に入ったのを知ってたのか。そりゃ当時この町にいた奴らは全員知ってますよ。堂島の竜が親殺したってね。一時はその噂で持ちきりでしたよ。そうだった。ところで、田村のやつはどこに行っちまったんだ。いや、田村さんなら5年前にお亡くなりになりましたよ。え？田村さん、10年前のあの日から桐生さんの事件を追い続けてたんです。絶対に桐生さんは親を殺すような人じゃないって。記者でもないのに強引な聞き込みとか繰り返してました。まあ情報を扱う者にとっちゃ当然でかいネタだったんですが、ちょっと田村さんは普通じゃなかったですね。それで5年前、突然田村さんが町から消えたんです。そして1週間後、海からコンクリート詰めにされた遺体が上がった。多分知りすぎたんでしょう。そんなこと。ええ、俺も田村さんにはこの町のネタを多くもらっていたし、数年間はよく一緒に行動してたんで恩があったんです。それで田村さんの代わりにこの町のネタを集めてやろうって思いましてね。今じゃこうして記者兼情報屋になってるってわけです。で、桐生さん、何か情報が欲しいんじゃないですか？ Well, let's ask about Serena first. セレナってまだあるのか。セレナですか？ありますよ。10年前と変わらない場所にね。でも今日は営業してませんね。ママのレーナはまだいるのか。ええ、ご健在ですよ。今じゃ馴染みの客が来るときだけ店開けてるみたいです。私も一度だけ田村さんに連れられて飲みに行かせてもらったんですが、いい店ですね。最近この町じゃ珍しくゆっくり酒が楽しめる店ですね。そういえばさっき仕入れの業者が出入りしてたんで、明日は営業するのかもしれません。時間があったら行ってみたらどうですか？他に聞きたいことはありますか？
let's go ahead and ask about Stardust. スターダスト？ああ、天下一通りのホストクラブのことですよ。ホストクラブ？ It's a host club. ええ、10年前じゃ天下一通りにホストクラブなんてなかったでしょうが、今じゃ裏通りから表通りに進出してきてるんですよ。中でもスターダストは一番人気があるホストクラブなんじゃないですかね。そうなんだ。桐生さんが10年前に通ってたセレナのちょうど向かい側くらいに店はありますよ。行けばすぐにわかります。他に聞きたいことはありますか？ Let's ask about Nakamichi Street. 中道通りで何かあったのか？ああ、あの騒ぎですか。正確な情報はわかりませんが、登場界の幹部クラスが中道通りのビルの一室で殺されたらしいです。幹部？ええ、警察もあれだけ来るってことは相当な大物でしょうね。ぶっちゃけ10年前の事件を思い出しますよ。堂島さんが死んだ時もあんな感じでしたからね。誰が殺したの？いや、まだそこまでは。でも話によりゃ内部抗争なんじゃないかって言われてますよ。まあ桐生さんがいなくなってからの登場回はいろいろ揉めてましたからね。他に聞きたいことはありますか？ We're good. We got our information. そうか。ありがとう。助かった。いえ。ああ、今後も田村さんほどじゃないですがネタは提供しますんで、いつでも来てください。Alright, well, we got what we needed. Uh-oh. Oh, there's just Majima. Kiryu-chan! Got chased by Majima. Hey Kiryu, Majima-san. Sorry, but I'm in a hurry right now. I don't know if I have time to humor you. Is that so? Well, that's good news. It is. See, if you're in a hurry, I don't plan on letting you get through. That means you catch my drift, don't you, Kiryu-chan? If I want to pass, I need to fight you, don't I? At least it makes sense. It does, don't it? But I ain't so weak that you'll get through me with your skills still at all shot to shit. If you don't want to die, you better bring it. I wasn't planning on holding anything back. Bring it on. Alright. Now he's gone down from his 3 health bar max to not even a half of one. Oh yeah, Majima will be how you get thrown into the fire. I don't have heat to knock out his important stuff. But we can just do this. And we win! Defeat 50 enemies in brawler style. Man, you're starting to pack a punch, Kiryu-chan. You never cease to amaze. You're looking pretty relaxed for having lost. Damn straight. I have so much fun fighting you, I can't help but start feeling good about it. The more we fight, the more pumped up I get. I could fight you forever. You sure about that? But it looks like I lose this time. We can pick up where we left off later. See you around, Kiryu-chan. I can avoid fighting with Majima-san. I need to be prepared at all times so I can face him whenever and wherever. Majima everywhere, rank G. Learned Dragon Kick Reborn. You no longer sense a connection with Majima. You must continue onwards with the main story or complete certain sub-stories to draw him out. Alright, somebody's looking for an easy mark. We're still heading to Serena. Oop, that's a shiny. Another
locker key. And there's Serena. Is this a cutscene? おめえ何してんだ。店に何か用があるんですかね。オーナーの和樹に用があるんだ。なんてどこの国のやつだ。あ？島の国だろ。俺らは誰の世話にもならねえんだよ。何の話だ。俺は和樹を探してるだけだ。どの組の人間でもない。ざけんなよ俺。一目見りゃわかんだよ。どこどう見たって黒糖マンだろうが。てめえ何企んでやがる。和樹さんに何しよってんだ。おいおい、別に俺お前らと喧嘩するために来たんじゃねえんだよ。なめんなよこれ。ヤクザって言え何でも片付くと思ってんじゃねえぞ。この町でもな、ヤクザの言いなりにならないで自分の力だけで一生懸命生きてる奴らもいるんだよ。少なくとも和樹さんはそうやってのし上がったんだ。てめえらヤクザに和樹さんの邪魔をさせねえ。だから俺はヤクザじゃねえって。人の話聞かねえやつだな。うるせえ。俺はこの店命がけで守るんだ。 Well, it's time for you to get knocked out. Oop, missed me. Haha. Switch over to Beast just so that way I can whip him with a menu sign. I'm gonna say I got enough heat. Can get that off. Oh, got a QTE on me, huh? Okay, well it didn't let me do my climax. I wonder if I have climax heat even unlocked. Oh yeah? You got me. Said I didn't tap it fast enough. Yuya! 何やってんだお前。すいません、和樹さん。このヤクザが。堂島の桐生さんですか。ああ、失礼しました。風間さんから伺ってます。どうぞ中へ。Yeah, okay. Well, unhide it, but I think we're gonna be hiding it again in just a moment. Sorry, I don't want Randy to be shown if... Yep, look at that. すいませんでした。俺てっきり。いや、俺のミスだ。本当に何とお詫びすればよいか。気にしないでくれ。それよりお前、風間のおやつさんとはどんな関係なんだ。ゆうや、外してくれるか。はい。風間さんにはこの店開いた時から世話になってます。みかじめも取らず商売のいろはもわからない俺にいろいろ教えてくれたんです。今この店があるのもあの人のおかげです。そんな風間さんが先日店にいらっしゃったんです。大事な人を迎えたいからこの店を使わせてほしいって。なんか組の方には秘密ということで。そうだったのか。それでおやつさんは。先ほど連絡したんですが、例の会長の件で身動きが取れないと。会長の件、何があったのか。ええ、東上会3代目世良会長が殺されたんです。何。昨日の深夜のことです。犯人はまだわからないんですが、ニュースでもさっき。何が起きてるんだ。わかりません。
ですが堂島組長が亡くなって10年、今じゃ同じ登場界の組同士が水面下で町乗り犬食い合いしてるんです。堂島組を引き継いだ直後の風間組は一時期大きな力を持ちました。他の組も手出しができないでいたんですが、数年前内部から裏切って風間組を割った人がいたんです。誰だ？それは。オラ！オーナー脱散かい！ Oh, lordy. Well, again, I think we're going to be hiding it in just a second, but maybe I'm wrong. すみません、桐生さん。 Yep. これはようやくオーナーさんのお出ましですかい。島野さんのところの方ですね。まあね、うちらちょっと飲ませてもらおうと思っただけやねんけど、そこの兄ちゃんが帰れなんか言うもんやから。てめえらみかじめせびりに来たんだろ。いいや、今日は飲みに来ただけやから。嘘だ。酒飲ませろって言うとるだけやろが。すみません、大事な客人が来てるんです。今日のところはこれで。参ったな、ほんまそんなつもりはなかったんやけどね。和樹さん、何やってんすか。俺はやっぱり納得できません。そんなクソみてえな連中に金払うなんて。言うや。クソやと。おいこらガキ、今は知らんことクソ言うたんか。言葉が足らなかったぞ。クソイカだ。なめんなクソガキ。言うや。なんやお和樹、言うやってやつの言う通りだ。こんな奴らに金を渡す必要はねえ。はい。ふざけとんのかお前ら。おい、見せ事ぶっ潰せ。 Alright, now we're into the real stuff again. Shimano family. And he's got a long little health bar. Man, he missed. Honestly, when we got this many people around, I should probably focus on all of the smaller guys. Yep. Alright, there's one. There we go. I don't think I can actually... Oh, I can I? Get some more health. And this guy's got a knife. What is that? A knife! No! Will you grab the knife? Now we got a 3-on-1 fight. Yeah, durability still goes down if you block with the weapon. Yeah, can't hit nobody when he's being held like that. I don't have the climax heat to... Let's switch over to Dragon. Well, I'm glad you popped in to say hi, Miss Beth. Oh, lordy. I'm getting my ass kicked. Nope, wrong one. There we go.
Come on, you should have let me get that. I still don't have the climax heat that I want, so I gotta hurry up and take him out. He is taking the beating, though. There we go. Got him with a headbutt. Oop, boop, boop, boom. 思い出した。あんた堂島の組長を殺して無視を言った。こりゃ島野の親父に最高の土産ができたわ。キリさん。Oof. 田中のおじじゃ。シンジ。何やってんだこんなところで。島の組の縄張りじゃねえだろ。次は姉さん。 Man, he got badass when he grew up. 本当にお久しぶりです。ああ、出世したようだな、シンジ。出世っていうか。桐生さん、さっきの続きなんですが、風間組を裏切って内部を割った人、ああ、錦山さんです。錦だと。関西の5代目近江連合の本部長寺田をバックに、錦山さんはずっと独立の算段してたんです。近江連合。兄貴、俺は今錦山組の射程頭なんです。どういうことなんだ。兄貴、錦のおじきはもう昔のあの人じゃなくなっちまったんです。だから風間のおやっさんは心配して組の様子を見張るために俺を錦山組に送ったんです。シンジ、おやっさんは俺に話があると言っていた。すぐにでも会えないか。明日は本部で3代目の葬儀が。おやっさんもその場を離れることはできません。それは100億の件もあって。何の話だ。東上界の金庫から100億抜かれていたそうなんです。緊急幹部会でその話が出た直後に3代目が殺されました。おやっさん、明日は葬儀場にいるんだな。ええ。まさか行く気ですか。でもまた島の組の連中に見つかったら。和樹、言うだけ無駄なんだ、こういう時のこの人。 Yeah, that's been true enough. Bob Utsunomiya for downloadable content. Sorry, Bob. Not really worried about you. Alright, we're free again. Oh, well. 10年ぶりのシャバだったのに早速こんな騒ぎに巻き込まれるなんて、さすが兄貴。バカ言え。俺は無所でもずっとおとなしくしてたんだ。喧嘩なんて本当に久々だ。本当ですか。兄貴から手出さなくても喧嘩売られたりしてたんじゃないですか。最初のうちはな。だが挑発に乗らずに無視しているうちに向こうが根負けしちまった。おかげで模範囚になり10年で仮出所。あの喧嘩っ早かった兄貴が10年間喧嘩ゼロと。ま、そんなところも兄貴らしいですね。全然お変わりなくて安心しましたよ。変わってないか。あれ、どうかしました？実はここに来る前、ある男から俺がこの10年ですっかり弱くなっちまったって言われてな。 Yeah, but that's Majima. 自分でも技の衰えを実感していたところだったんだ。そうですか。でも兄貴のことです。すぐに昔の感覚を思い出して10年前みたいにキレのある技を出せるようになりますよ。 Yeah, that's what he said too. それで葬儀会場の件ですが、東上界の連中が大勢いますから、
兄貴の正体がバレるとまずいことになります。正直何が起こるかわからないですから、できるだけの準備はしておいた方がいいです。もう準備はできましたか？ Yeah, I'm ready. Let's go. Probably わかり should ました。 prepare, but じゃあ少し明日のことを打ち合わせましょう。 turmoil in the Tojo clan. Complete chapter 2 already? Man, I didn't feel like we had made it that far yet. Save completed. Saving. Alright. 本当ですか、柏木さん。何を驚いてんだ。お前のここ最近の働きからしたら別におかしな話じゃないだろ。でもまさか俺が自分の組を持てるなんて。とはいえいきなり組持てって言っても手駒がいねえだろ。うちから腕利きのやつを何人か出すから、そいつらうまく使ってしのぎについて勉強しろ。柏木さん、ありがとうございます。礼なら風間の親父に言え。これはもともと親父が言い出したことなんだからね。おやさん。親父もそれだけお前には期待してるってことだ。それに桐生のこともある。桐生どうかしたんですか？あんなことになっちまったとはいえ、いつか桐生がシャバに出てくる日が来る。体裁上破門ということになっちゃいるが、絶縁じゃねえ。復帰の目もあるだろう。だが親殺しのあいつを風間組で引き取るわけにはいかん。だからお前が桐生の受け皿になってやれ。俺の桐生の。そうだ。戻ってきたあいつの面倒を見れるのはお前しかいない。お前が錦山組をでかくしてあいつを迎えてやれ。はい、俺桐生のためにも頑張ります。Chapter 3 Funeral of Fists. 親父、すんません。それでそいつはほんまにあいつやったんか。ええ、間違いありまへん。そうか、桐生帰ってきよったか。なあ、桐生は相変わらずごっついやつやったんか。ええ、そりゃもう。そうかそうか、ご苦労やったの。ちょっと手出してみや。ええ。Oh, ご機嫌やさかいな。指2本で許したるわ。I would hate to see what he's like in a bad mood. いいですか兄貴。これが東上会本部の見取り図です。この本部施設の中に風間のおやつさんが。建物の裏口は比較的手薄です。下手に塀を越えたりすればかえって怪しまれますから、正面から弔問客に紛れ込んでいきましょう。正門から入ったら突き当たりまでまっすぐ。そこを右に入った先が裏口です。俺はそこで兄貴を待ちます。
I need to meet up with Shinji. I'd better move slowly so they don't get suspicious. It's less about moving slowly and avoiding the blue lights. It's too dangerous to go through the front. Well, I was about to say, did you have a direction that you wanted me to go? Can't really go that way. But I say I was gonna try, and then he turned around. Yeah. Too dangerous to go to the front. I have to meet Shinji around here. I need to get a morning band somehow. Okay, go back the way we came. Don't I know you? What family you with? What's wrong? Is that a tough question? Well, I'm not letting your fishy ass through here, so I'll have to ask you to leave. I'll be more careful this time. I mean, that's not my fault. I mean, it is, but it's not. Let's see. Ugh. Making this harder than heck. Hey, take off your sunglasses for a second. No can do. What? Oh, that's suspicious as hell. You're gonna have to go back the way you came, Shades. Man, that was rude. I'll need to be more careful this time. Again. Pay me no mind, I'm just thinking aloud. Anyway, are you with the Tojo clan? No, I'm not. Well, I'm in one of the associate families. And honestly, this whole thing has me scared shitless. What do you mean? Well, Chairman Sarah knew how to keep order in the ranks. But with the glue of the clan gone, it's like giving free rein to Shimano and Nishikiyama to raise hell. Although, if Kazuma-san were still willing to take over, then maybe everything would fall back into place. To be honest, weaker families like mine are too preoccupied with the clan's survival to bid for the chairman's seat. Okay. Alright, let's try this again. Run up here and talk to this guy. So it was an inside job that killed Chairman Sarah? Damn. Doesn't anyone know what really happened? I doubt it. Oh, sob. I still can't believe it. Sarah-san is gone. Did you sign in? Yeah. Let me look at the map. I think I remember, actually, what I'm supposed to be doing here. I think it's up this way. Oh, you know what? Boop. Let's bring Randy back. Were you an acquaintance of Chairman Sarah? Yes, I was. I have a family in the Chubu region. My condolences. The Tojo clan lost an essential leader. Shoes like his would be no easy task to fill, I'm sure. What are your thoughts on who should succeed? Shintaro Kazuma, clearly. The only choices Futoshi Shimano and Akira Nishikiyama would be good. Shintaro Kazuma, clearly. I completely agree. But I don't think Kazuma-san would accept so easily. Can I do it again for the other ones? The only choice is Futoshi Shimano. Shimano? Seriously? Well, I suppose the Yakuza only answer to power, so maybe that would work after all. Hold on. There's someone else. Yeah, we'll do that third one real quick. Akira Nishikiyama would be good. Nishikiyama? That guy? Just between you and me, I don't think I could get along with that snake.
If Nishikiyama-san succeeds as chairman, the old guard will be cast aside like trash after years of loyalty. I don't want to think about it. Alright. Please get in line. I wish I knew how it happened. There should be somebody else to talk to. Truly a shame to lose someone like Chairman Sarah. But man, they went all out with security here. There we go. 誠にありがとうございます。こちらにお名前をご記入ください。名前を書く。 Let's write a fake name and see what happens. これでいいのか。はい、ありがとうございます。すいませんが、どちらの組の方でしょうか。 The former Dojima family or the Kazuma family. It's probably smarter to go with the Kazuma family. 風間組だ。風間組？俺も風間組なんだが、お前の顔は知らねえな。お前、怪しいぞ。おい、こいつを叩き出せ。 Okay, well, that was the wrong choice. I was close. Oh, man. The brutality. I know I can't use Kiryu as my name because they don't want me here. They don't even know that I'm out yet. Yep, sign in. Write a fake name. The former Dojima is the only other choice, so. 昔堂島組にいた。そうなんですか。堂島の親父も10年前に桐生っていう男に殺されちまいましたからね。で、今度は世良会長も死んでしまうなんて。私は誰かが裏で糸引いてるんじゃないかって思ってるんですけどね。間もなく告別式が始まるので、会場内でお待ちください。Okay, well. I still can't go in the front, right? So I'll have to go in from the side. Only funeral staff. Damn. Okay. I misread that part. But I guess I can go in now? Seems to have worked. But Tojo clan officers are gathered in a waiting room on the second floor. Cause a commotion and you'll get kicked out. I don't think I've ever seen the Kazuma family, the Nishikiyama family, and the Shimano family all at once. It's been a long time since we've seen these kinds of numbers. But it is Chairman Sarah's funeral after all. The Tojo clan is still a force to be reckoned with. Alright. 後で絶対に始末書を書かされるな。いや、葬儀のバイトでここに来てるんですが、帽子をどっかに落としてしまって、あれがないと裏口に入れないんですよ。どうしよう。確か外の受付の近くで落としたみたいなんだけどな。Alright, so in the reception area outside, we'll go out there and look around for a shiny. That's usually how these things go. Alright, we didn't really look around over here. Still not seeing anything. I vaguely remember it being up here, though. We'll have to... Maybe we'll have to trigger something else. Let's talk to this guy.
Hey, stop wandering around. You'd have a death wish to cause trouble here. Okay. Oh no, now I've really gone and done it. Yeah. Yep, you had that whole conversation. Okay. Oh wait, there it is, I barely saw it. Hmm? Think I found that guy's band. You got morning band. This is how they'll know if you're with the funeral staff. You lost the morning band. Well, there goes our entry. Damn, there goes my chance to get in through the back. Guess I'll have to find another way. What was that? I thought I saw a shiny all the way back there at those doors. Alright, well. You two guys are new. That's the mortician who lost his morning band. しかしマネージャー、模章は探し出したじゃないですか。そういう問題じゃないんだよ。あれほどあの模章は大事だと言っただろう、君。しかも似たようなミスを今まで何度もしているじゃないか。あ？そうですか。わかりましたよ。こんな仕事こっちからやめてやりますよ。あ、おい。For crying out loud. It's always hard to figure out if it's going to be voiced or not. I remember that being a thing before, though. There he is. さっき模章を探してくれた人ですね。ありがとうございました。何がだ、上司と揉めていたようだな。見てたんですか。実は模章をなくしたことがバレちゃいまして、減給とか処分されそうだったのでこっちからやめちゃいました。そうか。もともとこの仕事私に向いてませんでしたし、あのマネージャームカつくやつだし、ちょうどよかったですよ。せっかく探してもらった模章ですけど、さっきゴミ箱に捨てちゃいました。もう私には関係ないですから。じゃあ私はこれで帰ります。 I feel like that was kind of rude. Just gonna throw it away. He wants to throw it into the trash can in the area. Guess I need to get my hands dirty. This trash can. Pocket tissues. Yay! This one isn't even shiny. That one's not shiny. That one's shiny. Glad it's near the top. Alright, well now we can go through here. おう、葬儀関係者がそろそろ葬儀が始まるから準備してくれ。 And then we just meander on by. Goodbye. Goodbye. Oh, hello. ちょっと顔を貸してもらおうかい。関西の5代目近江連合の本部長寺田をバックに錦山さんはずっと独立に算段してたんです。近江連合。正面から堂々と堂島の桐生。なぜ近江連合が俺を頼まれたんや。あんたの元兄弟錦山の組長さんから写真の男を捕まえろってな。錦か。 He wants me captured? なんや、堂
島の竜言うてもこの程度かい。Alrighty. Omi Alliance Man. Come on. Ooh. I don't really know what happened there, but I'll take it. Yeah. To me, there's no point in using anything but Brawler right now. I guess Beast would be good, but there's no items to use. Oh yeah? And he's ready for climax attacks, but... Let's see, if I go to this, is it gonna... It will not fill up the climax heat gauge. And then I can go into climax heat if I go there. Let's do that. Go ahead and use all of our stuff there. All of our XP, so that way we can now go into climax heat mode. And then I missed my climax heat ability. That sounds about right. Alright. Gotta keep it moving. Nope. 実は今ここに来る前に襲われた。え？近江連合のやつにどうも錦が指示しているらしい。まさか。だって錦のおじきは俺にはそんなこと一言も。お前も用心しろ。わかった。はい。とにかく風間のおやさんのところへ。Well, we already know where Kazuma's at. And he said that it was going to be in the second floor. Never put on the morning band. 葬式って言ってもみんな心の中じゃ何考えてるか。何せ登場界の三代目が死んだんです。後目が誰になるのか、殺したの誰か、どいつもこいつも腹の探り合いですよ。それに世良会長は若くして三代目を継いだんで妬まれることも多かったみたいです。参列者の中には清々した顔のやつもいますよ。兄貴、おやさんは Kazuma-san is right this way. この部屋でしばらくお待ちください。今風間のおやさんを呼んできます。Alright. Well. Portraits of the clan patriarchs. Let's see how things have changed while I wait for Kazuma-san. By pressing R3, you can switch to first-person camera. Come on, don't do this. Sohei Dojima. Dojima family founder, established 1985. Dojima, a Tojo clan executive who rose to prominence in the 80s. I served directly under him. The stigma of killing such a highly regarded patriarch will probably be with me the rest of my life. To this day, I have no idea why Chairman Sarah didn't banish me from the clan 10 years ago. Now I never will. Futoshi Shimano. Shimano family founder, established 1987. Shimano. If what I've heard so far is true, then he's not changed one bit. Probably still has bad blood with Kazuma. Even now, it's tough to look at that ugly mug. If I run into him here, things are gonna get even uglier. Akira Nishikiyama, Nishikiyama family founder, established 2000. According to Shinji, he betrayed the Kazuma family to start his own. Something tells me there's more to it than that. Would Nishiki really go that far to get ahead in the clan? Kazuma-san would know the truth. Shintaro Kazuma, Kazuma family founder, established 1996. Kazuma-san.
His family was around way back then, but only became his direct patriarch after Dojima died. He absorbed the remainder. If I hadn't gone to prison, I'd probably be a Kazuma family man today. Maybe I'd even have my own family under his. I mean, you definitely would have, but come on, do the thing. The third chairman of the Tojo clan, Masaru Sera, 1993 to 2005. Chairman Sera, did he really order the hit on me while I was in prison? Whatever the case, there's no way to ask him now.おやさん。10年だ。俺はお前に何もしてやれなかった。全部俺がやったことです。おやさんは何も。変わらねえな、お前だけは。おやさん、何があったんすか？登場会に。そうだ。錦はあったのか、あいつに。いえ。あいつは10年前の事件からすっかり変わっちまったんだ。妹にお前、弓をなくしたあいつはこの世界でのし上がるために手段を選ばなかった。俺はあいつが鬼になるのを止めてやれなかったんだ。おやさん、もう一つお前に伝えなきゃならんことがある。弓のことだ。ええ、行方不明って。それなんだが、弓はおやさん。風間のおじき、てめえ、お前桐生なんやお前、堂島の兄の次は風間か。何考えたんじゃ。島お前ら絶対に生きて返すんやないで。Alright, this is one of the big things of the game. We're going to switch right over to beast mode. With beast mode you can pick up bigger weapons, like sofas. And because of the way they swing, they're usually good AoE kind of things. Alright, first wave, that's not too bad. Yeah, well, we're not getting out without a fight. Escape from the funeral. That's 10. These lanterns are good, good little weapons here. Oh, wow. The only problem with beast mode is you lose out a lot on mobility, but you do get a lot of power. 10 enemies using weapons. It's a nice one to have. Alright. Closing the distance with rush mode. Switching over to brawler. It's just quicker that way. Oh yeah, you missed me. One more. 50 enemies in brawler style. We're at 15 out of 50. Completely unnecessary for all of you.
Oh, I gotta go take out that guy. Alright, well he's not... Yeah, this is quite fair. Whoa, it put me far away. I need to take out the ranged dude, though. Yeah, one good thing about the game is they give a lot of healing items throughout stuff like this. So back in the little corner over here, there's a stamina and X. Sometimes there's stuff in boxes like that too. I was just kind of checking. Gotta get him from the side and from behind. $20 out of 50. Oh. Oh, got a wooden katana though. Alright. That's brawler style. It's a big boy. Yep, we're going around to grab this. Yeah, like I said, it's just easier if we go ahead and handle this way. And slam his head through the doors. It wouldn't let me go through this door? They want me to go through... Oh, they want me to go back through here, that's right. Alright, we're doing good so far. Make use of what we got. Feels like deja vu. I've probably done this before. Well, that's 30 out of 50. One more. Yeah. Ha, got him with the backhand. Can I not? Because I'm just going to go ahead, go to my abilities, go to my body. That's health. That's what I want, is the attack damage. But it's hiding over there. Oh, I can't leave the room. Alright, that's 35 already. Alright, kicked another man through a door. Kiryu is the man. Although, what's the point of coming back inside? Toughness Z.
I mean, we literally went outside, made it outside to come back inside. That's 40 out of 50. We'll probably hit 50. Get that first unlock there before this is over with. Let's go ahead and use the items that we've got. Yeah, that was enough. Staminans are good, and you really want to save them for later. Yeah? Well, so much for doing... Yeah, well, I could still do it. Got in some good damage with the chair. All that matters is that you defeat them with the style. Alright, well, you're gonna annoy me. $45 out of 50. And that's mine. Majima? I mean, it makes sense that he would be here, to be honest. Get up. Come on. Ah, Majima, you are such a pain in the neck. Come on. What? I should have been able to use my climax this time. It was actually charged up. Hoop, hoop. Ow, ow, ow. Well, this'll take him out. Hey, looks like you've improved at least a little in the bit since last time, Majima-san. I hadn't planned on stepping into this shit show, but when the brass says jump, I say how high. Keeps morale up, you know? But I think that's enough for now. We'll save the real fighting for another time. Eh, Kiryu-chan? I'm already looking forward to it. Get a move on. As far as I know, there's someone really fired up about meeting ya hanging out at the entrance. Shimano? Maybe he'll show you what makes him such a beast. Been a while since he's cut loose. Good luck, Kiryu-chan. Yep, but we gotta go through the wave of enemies first. It's one. Yeah. These guys will be enough to get the completion for 50 on the brawler. Jeez Louise. So what I'm giving her all she's got, just not working. There we go. Don't get mad at me, man, just because I'm better than you. I didn't figure it was worth taking off Randy for that. This is what I call the first, like, real jump in difficulty. But this is also where they give you your
you know, they give you a little bit of help there. Alright, let's boost the attack damage. That's a big one. Come on, let me go. Man, I said let me go. Maybe it's better if we just use rush style. Rush style really is not the best. But I'm hoping that with the attack bonus. Yeah, no, it's still not doing what I want it to. But to be fair, we're not going to be doing the damage I want to do. Yeah, he got that wombo combo off. For whatever reason, at least in my opinion, Yakuza games have this... They have this way of, like, giving you a really, really tough boss or elite enemy really early on. Let me up. Come on, do something. Come on. Really? He grabbed me out of that? Again, stop grabbing me. I didn't expect that second kick to actually land. Come on. Again, with that second kick, it should not have landed. Alright. I was about to say, I'll throw you for once. Kind of upset how I didn't get that off either. Alright. Went from beast. You don't let go of me. You know what? Really? Hold on, I saw that. Oh, come on. Ooh, I'm starting to get a little flustered into it. You don't let me go. Really? I'm not going to be able to keep doing this. Because he keeps doing the same things. But it's when I can't get back at him. Come on. Like, come on. Like, come on. You know what? Fuck it. We're going to go beast mode. And then he grabs me out of the second attack. Alright. Oh, come on. Can't really block him from behind now, can I? Alright.
you don't stop it with that same crap, will you cut it out? Really? I just want you to know, Shimano, I hate you. There we go. Why can't I get off my heat attack? Will you let me go, you starry? There we go. That'll get some damage in. And then he turns around and grabs me immediately. Yeah, your grab is annoying. It's not even that you're that hard, you're just annoying. Hell, I can pick up this, right? And then you got another 3-piece combo out of me. Jesus. Oh, man. I gotta wipe the sweat off my brow for that one. Funeral for the Old Ways. Completed Chapter 3. Yep, let's save our data. Yep, let's overwrite. Save completed.
Gotta have the respect of your men. Chapter 4. An encounter. ここまでだ。観念しろ。ぶっ殺してやる。終わりだ。おい、なんじゃ。何者だ。 Now loading. たった今、広域指定暴力団東上会3代目会長世良正氏の葬儀会場から届いた映像です。詳しい情報はまだ入っていませんが、一人の男性が突然暴れ出したとのことで、現場は大混乱になりました。男性の身元はまだ分かっていません。続報が入り次第お伝えします。 出所2日にしちゃ派手にやってんな。あんた寂しいこと言うじゃねえか、桐生。伊達さん。 Bacchus. 風間が。ああ、無事かどうかも今は。だが風間の言ってたその100億という意味、奴は何をお前に伝えようとしていた。わからない。そうか。伊達さん、なんで俺を助けるような真似。4か。あんたマルボウに。10年前の堂島殺し。俺は上の意向を無視して突っ走って、結果一家降ろされて今はつまらねえヤクザの相手してる。お前と同じ今じゃ組織の鼻つまみだ。女房と娘も愛説化して出て行っちまった。お前に関わったおかげで人生が狂ったんだ。桐生、俺は今三代目の世良の殺しを追ってる。手貸せ。あんたには助けてもらった借りがある。だが今の俺には。東上会の100億が消え、三代目会長が殺された。そしてさっきの騒ぎの中心はお前。事件が動き出したんだ。桐生一馬の出所を待っていたようにな。持ってろ。今じゃガキでも持ってるんだぜ。俺は100億を探ってみる。お前はそのユミって女だ。その2つの山は必ずどっかで繋がってる。お互いに協力した方がいいんじゃないか。そうだな。わかった。お前何か手がかりはあるのか。いや、とりあえず昔の馴染みに会ってみる。セレナって店だ。そうか。マスター、話は済んだ。もう店開けて構わないぜ。はい。セレナか。確か天下一通りだったよな。何かあったらその携帯に連絡する。頼んだぞ。 Emails. You can view emails you received in the pause menu. お前が無所に入った間 Yeah. にカムロ町に様変わりしただろ。ああ、馴染みの定食屋がなくなっててな。占領通りにあった店か。あそこは潰れてデートクラブになって、それも潰れてキャッチバーになって、まあそれも潰れて、あれ次なんだっけな。 Alright. Well, you know what? We've been going for a while. One of the downsides to streaming story-based stuff, Serena. I don't know if it's still there, but I'd be
I did check it out anyway. Oh, we're getting a phone call. Are you Kazuma Kiryu-san? I am. Who's this? I'm Nishida from the Majima family. I have a message from the boss for you, Kiryu-san. Oh, great. He said, I'm in front of the Millennium Tower right now. I'll catch you if you try to slip by, so don't even try. You've got his accent down. Pretty generous of him to start warning about where he'll be, too. Yes, he also said, if you don't got confidence in your skills, you better not be packing heat. What? Don't walk around with any weapons, especially not any knives or guns. And that's the message. That's all I had to say. Goodbye. He doesn't want me to carry weapons if I don't have confidence? That's an odd threat. But if Majima-san is in front of the Millennium Tower, I guess I'd better be prepared if I plan on passing by. Coverability, cell phone. We have an unread message from Nishida. Sorry for the sudden email. I work for Goro Majima, sir. My name is Nishida. I have a message for the boss, Kiryu. Be sure to make a folder for all my emails. This was sent to my phone, but I wanted you to get it as soon as possible. Alright, but we're going to go ahead and call it here. Save the game again. The one problem with doing story stuff is that you can only take so much of it. So, we're going to call it here. So if you're watching on YouTube, don't forget to like, subscribe, and ring that bell. And don't forget that we do these live. So you can catch it all on Twitch at PyLover136. Alright, hope to catch you guys in the next one. Bye.